Buon pomeriggio e ben ritrovati ad Automotive Forum Live. La puntata di oggi è focalizzata sul tema dei diversi formati distributivi con cui vengono vendute le auto in Europa e nel mondo. Cercheremo quindi di fare un po' di chiarezza sui modelli ad oggi principalmente utilizzati e sul perché un brand decide di applicarne uno rispetto ad un altro. Per farlo ci avvaleremo della voce di un esperto che da anni studia le dinamiche delle reti di concessionari a livello europeo, rivestendo il ruolo di Research Director del centro di ricerca ICDP, International Car Distribution Program, Andrew Tong. Hi Andrew, and thank you for being here. Oh, good morning. It's great to be with you. So let's start right away with the first question. The European market is in turmoil for a number of reasons, one of which is definitely the entry of many new Asian based brands that are shifting the traditional balance of the industry. With you today, I would like to shed some light and ask if you can explain in a few words what are the different distribution models that a brand can choose to apply once it enters a new territory, depending on the degree of control it wants to have over their sale. Plus, what do you think is the best model that can work in the initial stages of a brand's life cycle? Okay, interesting. Well, you're certainly right that the European market does seem to be in turmoil at the moment. I think wherever you look, so much going on, whether it's tariffs or economic uncertainty or CO2 rules or customers not being confident. So it's hard for traditional brands, but it is really hard for the new entrant brands as well. They often consider Europe as one market, but of course it isn't. We're all different. We all have our specific needs. I think when it comes to distribution choices, um, we need to talk about the wholesale level briefly and then the dealer level. So I've allowed myself one slide to help us along. Um, if we start with the wholesale level, the traditional route a new entrant brand tends to follow is to appoint an independent importer for a market. So somebody who knows the market well and who can in turn recruit and maintain a network of dealers. Most brands historically have moved from an independent importer to a wholly owned national sales company when the market's got bigger, when it's got more important for them. Um, but that kind of path isn't universal anymore. And even some of the traditional brands are moving back from having a wholly owned sales company to an independent importer. We've seen Stellantis do that in a number of markets and Ford as well. Most of the new entrant brands are following that traditional path. So starting with an independent importer, but they are all doing that. Some are jumping straight to a wholly owned company, and some have started with one arrangement and are then changing it. I think what makes this interesting is that now a number of the large dealer groups in Europe, including some of the big dealer groups in Italy, I think now have the skills and the interest in taking on new entrant brands at the import level as well. We've seen this with Hedin and Bilia up in the Nordic markets, for example. And I think that gives the new entrant brands yet another choice. There probably isn't one perfect solution for them, but the choices are growing. I think if we then come down and think about retail, so think about dealers, again, there's a spectrum of choices. And as you said, they're kind of linked to the degree of control a brand wants to have over what goes on. And the more control you want to have, the more it's going to cost you and the more involved you've got to be. So looking at the slide, if you think about a kind of spectrum from a franchise on the left to direct wholly owned options on the right. Standard franchise, that's the dealer model we've used in our industry for over 100 years now. Modified franchise, that's the number of brands get more control over their dealers by changing elements of the franchise, things like operating a very tight margin structure. Dacia in the picture is a good example of that. Effectively almost operates a bit like agency in that the prices are almost fixed and customers all get the same deal. So you can structure your franchise in a different way.
You can choose agency, genuine agency, we've put in the middle of the slide. So effectively, halfway house, the manufacturer gets control of the sale. They get contact with the customer, but they still get a dealer to do the selling for them. You'll note I've only put genuine agency on the slide. I haven't put non-genuine agency. For us, that's just a label. It's really more of a modified franchise in all the examples we've seen. And then over to the right, there are direct options. I mean, direct mall, that's really where Tesla started, opening shopping center outlets, big outlets in retail centers, suburban retail centers, and so on. Direct lean, effectively where Tesla are heading now. So in a number of markets, they bought ex-dealership premises and they're operating them themselves, a bit like a kind of retail chain, so still wholly owned. So spectrum of choices. Across the bottom of the slide, some thoughts on what this means for the new entrant brands. Well, standard franchise, everybody knows how to do that. Arguably, if you're thinking about delivering a truly joined up online, offline journey for customers, you could say, well, the standard franchise doesn't work perfectly anymore. Moving to the other end, direct mall. Yeah, we've seen a number of new entrant brands try those direct models. It's quite attractive for them. It's relatively low investment, but it is high operating cost. And so it's quite hard to scale. Same really applies to direct lean. Agency, yeah, theoretically, it's a good solution for them, but in practice, quite hard to do that from a standing start in a market when you don't know what's going on. So I think really, modified franchise probably where all brands should be aiming for, including the new entrants. So I think of it in practice, long-winded answer, they'll really start at either end of that spectrum. They'll start with a standard franchise, or they'll start with some direct outlets, or a bit of both. And over time, like the other brands, they'll probably converge somewhere around the middle of the picture, but not everybody will sit in the same spot. We'll see a lot more variety of choice, I think, in the future than we have in the past. Thank you. Thank you, Andrew, for this explanation. I think they were very helpful in bringing some clarity among those who are listening. Now, I'd like to move on to talk about the agency model, which you mentioned, which initially seemed to have a wider implication. Instead, today its impact seems to be lighter. And there are several brands that have decided to take a step back. Can you give us a quick update on the latest news on brands' decisions in this regard? Perhaps the most recent one is Polestar, but not only. And why do you think they've made these choices? Yeah. Well, the agency story continues to roll on. Lots of changes, almost every week it seems. So this will probably be out of date fairly soon. We've seen lots of changes to plans and also to timetables for agency rollouts. And yeah, you're right. A number of brands have taken a step back and changed their minds. I think easiest way to summarize this, there are some brands who've effectively changed their minds before they even got started with agency. And in that category, we put Jaguar Land Rover, at least in Europe. They've still got agency in South Africa. And Ford, who got as far as a pilot agency rollout in the Netherlands, which was done in a big hurry and didn't really work. And so they've changed their minds as well. Both of those have kind of gone back to the kind of fairly standard franchise for the moment. I think there's then a group who have also gone back to franchise for the moment, at least in markets where they haven't already launched agency, but they've gone back to more of a modified franchise. So they want to keep tighter control and include some agency-like elements in their approach, although we don't really know what they are yet. In that camp, we put Stellantis, I think, who have moved back in a number of markets, but not where they've already launched. Volkswagen, again, pressed pause for the moment. And also Volvo, who did launch agency in the UK. We're still on agency here, but the rollout plans beyond that seem to be paused for the moment as well. Final group, I think those who are sort of committed for the moment, but whose timetables have moved. And it's not impossible they could change their minds.
probably put BMW and Mini in that camp. BMW very much going ahead with Mini to see how it works, and the plans around BMW seem a bit more fluid just now. There are still others that are fully committed. Mercedes is probably the best example. Continued its rollout in the markets where that's happened. And then I guess to complete the picture, what we're also seeing is a range of brands coming from that more direct end of the spectrum backwards towards agency or even towards franchise. And you mentioned Polestar. That's an example of that. They were operating effectively almost a direct model, very, very pure form of agency. Now they've said we're going to be much more like Volvo and actually get the dealers to do a lot more. The other one in that category would be Genesis as well, the Hyundai premium brand, also coming from a direct model back towards using dealers. Some of the Chinese new entrants, as we talked about as well earlier on, starting with direct and moving back towards that mid part of the picture. I think briefly you asked, why is this happening? Each of them has their own situation, so it's a bit unfair to generalize too much. But from our perspective, I think there's been quite a lack of understanding of quite what agency demands in terms of commitment by a brand to operating in retail. And linked to that, a lot of the planning was probably a bit rushed, probably a bit superficial. For example, many people think agency means fixed pricing. It doesn't necessarily. And fixed pricing fine at a time like we had when there's no cars around and everybody has to wait and nobody gets a discount. But now we're back into oversupply and stock push. Many of the agency plans weren't accompanied by sufficient supply chain flexibility or the skills centrally that a brand needs to manage pricing quickly. In some other cases, the agency rollouts went live without the IT being ready or being fully tested, and that caused lots of problems for dealers and for customers. There are all sorts of other reasons, but I think really it's come from a realization from the manufacturers that actually operating retail, it's not easy. It requires a lot of skills, a lot of commitment. You have to move really fast. Of course, this is something that all their dealers could have told them because that's what dealers do every day. So maybe what we're seeing now is a bit more understanding of what dealers do and how that needs to fit better into any kind of agency picture. Hope that gives a little bit of an update. Say it's still moving really quite quickly. Yeah, exactly. Thanks again, Andrew. Your insights were very interesting, and I'm sure we'll have the chance to continue talking about these important topics in the future, and also at Automotive Leader Day that you'll be joining as a speaker. So thank Yeah. you again, Forward to- and I'll see you soon in Verona. Fantastic. Thank you. Thank you very much. See you soon. Ciao. Come avete sentito, ci sono diversi brand automobilistici che hanno scelto o stanno scegliendo un modello di distribuzione di vendita diretta, il cosiddetto modello di agenzia. Tra questi c'è il brand Polestar, che ha però da poco annunciato la scelta di applicare una modalità cosiddetta non genuina. Oggi abbiamo l'opportunità di ascoltare direttamente dalla voce di chi guida questo brand in Italia e in Svizzera, Dimitris Chanazoglou, il perché di questa scelta, così come conoscere meglio il brand e le sue strategie di sviluppo. Ascoltiamolo nell'intervista con Fabio Barbisan, COO di Quintegia. Benvenuti ad Automotive Forum Live, l'appuntamento mensile di Quintegia in cui le principali figure dell'ecosistema automotive condividono le loro opinioni e ci aiutano a immaginare il futuro che ci attende. Oggi abbiamo il piacere di dialogare con Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Svizzera e Italia, società del gruppo automobilistico svedese che ha nella sua mission l'ambizioso obiettivo di migliorare con le proprie soluzioni la società in cui viviamo. Buongiorno Dimitris e grazie per aver accettato il nostro invito a intervenire. Buongiorno a lei, buongiorno al pubblico che ci segue, grazie a lei per l'invito. Grazie infinite. Dunque Dimitris, partiamo da te.
Gli inizi in Skoda, poi una lunga carriera con qualche intermezzo in quello che sarebbe poi diventato il gruppo Stellantis, poi l'ingresso in Polestar a metà 2023, con oggi la responsabilità sia per la Svizzera che per l'Italia. Ci racconti cosa le ha convinto ad abbracciare questa sfida con un brand nuovo e così fortemente orientato al futuro? È proprio la sfida, come ha detto anche lei. Secondo me uscire dal comfort zone è quello che ti fa crescere sia personalmente ma anche professionalmente. Ho cominciato la mia carriera a 18 anni portando personalmente le macchine ai concessionari di Skoda in Grecia. Dopo sono entrato in FCA, una grande scuola di automotive, un ambiente altamente competitivo, un'azienda fortemente orientato al risultato. Dopo Polestar, che rappresenta una nuova sfida entusiasmante per me. Polestar ha un'identità molto forte come brand, combina il qualità premium, performance elevate, sostenabilità, design minimalista svedese, tutto quello racchiuso in una macchina 100% elettrica. Allora, portare a casa risultati concreti in questo contesto, in proprio questa complessità, è la cosa che mi stimola personalmente. Fantastico, fantastico, bello il tema della sfida, che tra l'altro è un tema molto attuale, visto che nel settore automotive, nel mondo automotive, le sfide oggi sicuramente non mancano, ma verremo punto per punto, insomma, su alcune di queste. Abbiamo l'opportunità, l'onore e il privilegio appunto di coprire alcune di queste oggi. Grazie. Allora, Svizzera e Italia. Interessante, due paesi profondamente diversi e in un certo senso simili. Se però ci fermiamo a un aspetto abbastanza specifico, cioè per esempio quello del tasso dell'elettrificazione, lei ha parlato appunto di una macchina totalmente elettrica, beh, con le dovute proporzioni notiamo delle differenti velocità, no? Nel paese elvetico, nel 2024, le nuove immatricolazioni, cosiddette BEV, sono state circa, mi corregga se sbaglio, il 20%, mentre in Italia sappiamo che si fa un po' più fatica, diciamo così, è un po' più stagnante, no? Quindi tra il 3 e il 4%. Noi tra l'altro monitoriamo una serie combinata di variabili con il nostro indice BEV Italy Progress Index e non ci stupisce affatto che ci sia questa differenza, si rilevi questa differenza. A parte gli aspetti di regolamentazione, quali leve, secondo lei, pensa possano essere attivabili da parte degli operatori per migliorare queste performance? Buona domanda, è molto attuale. Possiamo infatti parlare a lungo per il quadro legale, per il potere di acquisto, eccetera, eccetera, ma meglio concentrarci su queste cose che possiamo praticamente influenzare in breve termine. Secondo me, prima di tutto è la percezione dell'infrastruttura di ricarica, e parlo della percezione, non dell'infrastruttura per sé, perché questa realtà non risulta anche numericamente. Cosa voglio dire? In Svizzera ci sono 15.000 colonnine per 9 milioni di abitanti, allora un rapporto di una colonnina per ogni 600 persone. Invece in Italia abbiamo 65.000 colonnine in questo momento per 60 milioni di abitanti, significa un rapporto di una colonnina per ogni 900 persone. È una differenza non così grave per giustificare la differenza della percezione. Cosa voglio dire? Quando si parla con un abitante in Svizzera, non si dice dell'ansia di autonomia. Invece quando si parla con un abitante in Italia, si dice dell'ansia dell'autonomia. Per dare anche un esempio pratico, sull'autostrada A1 ci sono matematicamente per ogni 60 chilometri una colonnina. Quello che voglio dire, il nostro compito è di eliminare questa paura dell'autonomia, rendendo chiari questi numeri e convincere la gente che non hanno nulla da temere di cambiare adesso verso l'elettrificazione. Interessante, interessante unire l'aspetto, diciamo, analitico, come sta facendo lei, sui dati effettivi con anche la percezione e non mi cioè sono, più che d'accordo, nel senso che, forse in Italia stiamo vivendo effettivamente una polarizzazione che non aiuta, no, di opinioni, no, tra chi, è ancora pro, no, e continua a esserlo, e chi in realtà è stato sempre contro e si alimenta anche delle ultime notizie per, come dire, dare credito e fuoco alle proprie opinioni. E non, sì, questo sicuramente non aiuta perché crea quella confusione in cui il consumatore, il guidatore, l'acquirente o l'utilizzatore non riesce effettivamente a districarsi, no, in queste scelte. E quindi è veramente interessante. Credo che
anche noi abbiamo sicuramente un ruolo, oltre ai media, per diciamo cercare di veicolare quelli che sono dati oggettivi, no? E dati di fatto, e questo appunto è sempre un valore, quindi grazie mille per questo spunto, davvero. Dunque, proseguendo e andando diciamo anche a concludere un po' questa nostra chiacchierata, mi piaceva toccare un tema che è centrale nella puntata di Automotive Forum Live di questo mese. Mi sto riferendo chiaramente ai modelli distributivi. È un argomento che tra un paio di mesi sarà anche al centro del programma contenuti di Automotive Dealer Day 2025, dove appunto mi auguro ci sia l'occasione per lei di partecipare e vedere un po' come le cose stanno evolvendo anche nella community nel suo complesso. È notizia relativamente fresca la vostra scelta di un modello di agenzia non genuino. Tra l'altro qualche giorno fa c'è stata un'inaugurazione a Modena che ha seguito quelle di Milano e di Roma, quindi insomma state crescendo, insomma, a passi ben spediti. Ci può raccontare di più? E quali sono le motivazioni della scelta di per sé stessa di questo modello e gli obiettivi che vi ponete con i vostri partner distributivi? Allora, secondo me non c'è un modello distributivo che è universalmente corretto o universalmente sbagliato nel mondo di automotive. La scelta dipende prima di tutto dalla fase di sviluppo di ogni marchio, la strategia commerciale e l'identità di ogni marchio che vuole creare sul mercato. Per quanto riguarda Polestar, uno deve considerare da dove veniamo. Finora abbiamo avuto il cosiddetto modello di service provision, dove i nostri partners potevano solo fare test drives e presentare le macchine, i modelli ai clienti finali. Non avevano diritto a fare azioni di marketing o a supportare l'azione di vendita. Invece adesso, passando al nuovo modello, al cosiddetto di non genuine agency model, i nostri partners hanno diritto a fare azioni di marketing, hanno diritto a supportare attivamente la nostra vendita, e dico la nostra vendita perché la vendita per sé rimane una cosa nostra, in quanto la strategia commerciale, la strategia dei prezzi e anche il posizionamento del brand rimane sotto il nostro controllo come Polestar. Allo stesso momento, il nuovo modello distributivo ci dà la possibilità di, come ha detto anche lei prima, abbiamo nuovamente nominato un agente, un partner a Modena, che si aggiunge a quello di Modena, a quello di Roma e Milano che abbiamo avuto finora, che ci saranno anche ulteriori sviluppi. Ci dà allora la possibilità di poter coprire il territorio italiano in modo giusto, selezionando i partners per sviluppare la nostra strategia. Ciò nonostante, noi seguiremo con attenzione le esigenze del mercato, ascoltiamo i nostri clienti. Se le condizioni dovessero cambiare, ci aggiorneremo nuovamente. Questo è il vantaggio di avere una struttura molto agile come quella nostra, come quella di Polestar. Molto, molto interessante, molto interessante. Mi piace molto l'insieme di variabili che ha messo insieme nel descrivere il perché state andando in questa direzione. C'è anche il momento, no, del brand in cui è e Il quali sono momento. appunto gli obiettivi. Quindi non c'è una ricetta giusta, No. sono sagge parole queste, perché poi appunto a seconda degli obiettivi, le dimensioni, il tempo di ingresso in un mercato, il tipo di mercato forse anche, ci sono delle scelte strategiche che cercano di essere più aderenti. E ancora più, diciamo, prospetticamente entusiasmante è il ragionamento nel dire: sentiamo il consumatore e se cambiano e i nostri partner, e se cambiano delle esigenze, noi siamo un'organizzazione anche flessibile, sicuramente ascoltiamo, ragioniamo e eventualmente agiamo di Esatto. conseguenza. Quindi no, parole veramente importanti e insomma grazie anche per averle condivise con noi e col pubblico appunto di Automotive Forum Live. Io dunque direi che questa nostra chiacchierata, che potrebbe continuare molto a lungo, mi auguro che avremo occasione di riparlarci, insomma, sia su questo, diciamo, palinsesto, su questa piattaforma, ma anche in altri contesti, possa continuare. Diciamo, mi piacerebbe veramente continuarlo a lungo. Abbiamo dei constraint di tempo, quindi insomma dobbiamo chiudere qui. Io non posso che ringraziare infinitamente Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Switzerland and Italy, per essere stato con noi, augurare a tutti buon lavoro e di stare con noi con Automotive Forum Live. Grazie a lei di nuovo per l'invito. Abbiamo visto come il sistema delle reti di concessionari e agenti in Europa sia in grande evoluzione, spinto da un lato dalla necessità di efficientare i processi per sopperire a una marginalità più ridotta,
dall'altro dall'esigenza di rispondere a nuove domande da parte del consumatore. Quello che possiamo dire oggi è che passare a modelli di vendita più diretta si è dimostrato un percorso più complesso del previsto, a dimostrazione di quanto il concessionario sia ancora centrale nella catena retail automotive, rappresentando un punto di contatto fondamentale tra il brand e il consumatore. Ci auguriamo di aver fatto un po' di chiarezza su questa complessa tematica e vi aspettiamo per la prossima puntata, prevista per martedì 15 aprile, per approfondire un altro importante ambito di interesse per gli operatori automotive. Buon lavoro a tutti!